Buongiorno e ben ritrovati al podcast di InLaguna Film Festival. Sono Leo Canali di Casaba Podcast in compagnia, come sempre, di Marco Grifò di Salotto Monogatari Podcast. e oggi ci ritroviamo di nuovo allo Spazio Panorama. Ringraziamo questa volta il qui presente Dennis Privitera, che non solo è un programmer del festival ed è qui con noi per parlare con Virgilio Villoresi del suo film Orfeo e anche di tante altre cose, speriamo. Ma lo ringraziamo perché è anche grazie a lui se questa occasione si è potuta creare con il festival, e quindi a maggior ragione è bello averlo in questa occasione. Io parto subito con la domanda inevitabile su Orfeo, veramente inevitabile. Perché? Perché insomma, tu hai avuto una carriera lunga prima di arrivare a questa tappa, e un film, diciamo che non è proprio una tappa obbligata. Però è come se una necessità fosse emersa dai tuoi lavori e a un certo punto si sia concretizzata nella necessità folle di portarsi a casa un film, e bisogna che assolutamente indaghiamo com'è stata la produzione di questo film, perché immagino che sia una storia a sé. Noi ci mettiamo comodi perché credo che sia anche lunga. Sì, è stata abbastanza tormentata, nel senso che nel 2020 stavo cercando di dare forma al mio primo lungometraggio. Stavo cercando una storia che unisse il realismo con una dimensione misteriosa, onirica. Allora ho iniziato a leggere vari romanzi, mi sono imbattuto in una bellissima storia, Verderame di Michele Mari, e poi vabbè anche mi piaceva molto anche La pietra lunare di Tommaso Landolfi, e a un certo punto, quasi per caso, ho letto questa, diciamolo, il soggetto di Poema a fumetti, l'ho preso ed è stata una folgorazione, per me, una vera e propria folgorazione, perché in quelle tavole ho visto proprio una sorta di trampolino creativo per esprimere tutto il mio immaginario, ma anche le tecniche artigianali che ho imparato, no, durante gli anni della mia carriera, no, costellata da spot e videoclip. E quindi ho iniziato a interessarmi cioè, chi deteneva i diritti. Allora ho contattato prima Mondadori, poi Zelda Buffoni, che è l'erede, e infine Lorenzo Viganò, il massimo esperto di Dino Buzzati. Ho condiviso il progetto con loro e per fortuna conoscevano già un po' il mio lavoro e quindi hanno accettato. Insomma, è iniziata la trattativa, no? E ancora non avevo la casa di produzione, e infatti all'inizio ho preso solo un'opzione con la partita IVA, diciamo. Poi ho iniziato a cercare delle altre realtà che credessero nel progetto, però tutte, insomma, volevano un po' quasi impormi lo sceneggiatore, gli attori e anche il tempo, no? Cioè diceva, questo film devi fare massimo in 2 mesi, in 3 mesi. Insomma, a un certo punto mi sentivo un po' soffocato da queste richieste, allora ho deciso di costituire Fantasmagoria per applicare come produttore ai bandi del Ministero. E quindi abbiamo preso pre-produzione e sviluppo, contributi selettivi produzione, poi tax credit, e poi è iniziata questa avventura un po' in modo così audace, coraggioso. Però essere poi produttori di se stessi, secondo me è una grande fortuna, perché alla fine sei libero, sei totalmente, cioè ci riesci a proteggere proprio uno spazio artistico totalmente libero. E io volevo fare un film d'esordio personale, intimo, che rappresentasse proprio in modo puro, sincero, onesto l'amore per il cinema e per l'arte, e quindi avevo bisogno di farlo senza nessun tipo di senza nessun tipo di blocchi, di costrizioni, e quindi alla fine è andata così. Poi ovviamente non avevo chiuso il piano finanziario al 100%, quindi a volte ero costretto di accettare degli spot, delle commissioni, per poi reinvestire i soldi sul film e proseguire la produzione. Quindi c'è stato in un arco di 2 anni e mezzo, poi tra appunto una commissione e l'altra, sono riuscito a terminare il film. L'ho girato poi tutto nel mio studio, anche lì poi ho deciso per ammortizzare i costi di investire sulle ottiche. Ho comprato queste ottiche fantastiche che si chiamano Super Speed, che super 16 mm, no?
Poi un amico che è Tommaso Ottomano mi ha prestato la sua SR3 per fare la live action. Poi mi sono comprato una Bolex, insomma ho cercato anche di pensare a come ammortizzare i costi Certo. nell'arco del tempo, perché poi ovviamente essendoci una buona parte stop motion, se noleggiavo il materiale rischiavo di spendere troppo, perché partivano almeno 5-6 settimane a sessione per fare una scena. E quindi insomma poi ho comprato anche delle luci e il fatto anche di girare nel mio capannone, nel mio studio, anche lì mi ha aiutato prima di tutto a studiare, ad entrare meglio nella scena e nella regia. È stato molto utile perché anche lì potevo andare quando volevo, mi potevo studiare le inquadrature i giorni prima, montare le scene a mio piacimento, senza smontare e rimontare, no? Cioè perché se vai in uno spazio esterno rischia di avere molto meno tempo. Sì. E poi appunto anche lì ho ammortizzato tanti costi, perché alla fine io pagavo l'affitto mensile, ma poi a Milano i teatri di posa sono molto Certo, costosi. no, sarebbe stato esoso. Troppo, veramente, avrei speso il triplo almeno. E quindi niente, mi sono creato questo modo di produrre che mi ha aiutato a fare questo film in totale libertà creativa. No, come hai accennato prima, tu hai realizzato diversi spot appunto per alcuni, cioè molti spot, non diversi, per brand come Fendi, Bulgari, Valentino, anche Sì, se non sì. sbaglio. Mm, il linguaggio appunto del mondo pubblicitario ha in qualche modo influenzato la tua idea di cinema che poi hai applicato in Orfeo? Sì, perché io comunque questi spot, io ho iniziato subito a proporre uno stile mio personale, quindi tutti i brand che mi contattavano in qualche modo volevano la mia firma, il mio stile. Per me tutta questi video che ho fatto su commissione sono stati una grande scuola di sperimentazione. Tutte le volte cercavo, anche perché poi la scrivo io la creatività, no? Quindi cercavo sempre di proporre delle idee e delle tecniche magari che non avevo mai usato, e quindi per me sono stata una grandissima scuola che poi mi sono tornati utili in Orfeo, perché cioè, tecnicamente sapevo già anche nello stop motion cosa fare, e anche altri effetti come anche l'effetto Schuften l'avevo usato in un vecchio spot, le prospettive forzate in Valentino. Quindi sì, sono state una grande scuola. Ho avuto sempre la fortuna che questi marchi mi davano anche loro carta bianca, diciamo. E a me piacerebbe passare al ruolo della musica, nel senso Sì. che anche nei tuoi lavori precedenti la musica ha un ruolo molto particolare e trovo che spesso crei un contrasto fra, diciamo, quello che si vede in una chiave più apparentemente ludica e poi la musica invece gli dà un tono un pochino più straniante, un po' più perturbante. E in Orfeo diventa anche argomento la musica, nel senso che da poema a fumetti Orfi è un musicista rock, Orfeo nel tuo Orfeo è un pianista. Insomma, mi piacerebbe un po' parlare del tuo rapporto con la musica per il film Angelo Trabace, Sì. credo sia. Sì, Angelo Trabace, siamo entrati quasi subito in simbiosi con lui, e è vero, la musica in Orfeo è come se fosse una sorta di personaggio che accompagna le scene, e la cosa curiosa è che ad Angelo chiedevo di comporre prima di girare le scene i brani, e io praticamente costruivo la regia sulle note di Angelo, cioè mi è servito molto. A volte ho cambiato anche parti di sceneggiatura e di storyboard, perché ascoltavo prima di girare ascoltavo la musica. La scena della scalinata si La vede scena questa della cosa che è scalinata, e bellissima. poi anche nelle scene delle ragazze Sì, che esatto. tendono di sedurre, tipo La la gamba. donna arpa. Poi insomma in tante sequenze la musica è stata una sorta di coregia, no? Diciamo, perché appunto Angelo veniva sempre sul set, poi mi proponeva anche lui delle melodie, e io in base a quello prima di girare pensavo proprio alla regia, cioè riscrivevo lo storyboard ascoltando la musica. Questo mi ha dato anche l'opportunità di creare proprio una simbiosi, no, tra la musica e la regia. Un altro elemento di interesse del film è sicuramente come hai assemblato il cast.
E vorrei chiederti se hai fatto un casting classico o sei andato più direttamente su dei volti che ti interessavano per comporre un po' il panorama umano del Sì, ho film. fatto più così, cioè sono andato diretto. Un po' tipo Luca Vergoni mi è stato consigliato da Marco Missiroli, che è collaboratore alla sceneggiatura, perché lui l'aveva visto sulla scuola cattolica. Poi io ho fatto un provino, è andato molto bene, e tra l'altro era impressionante la somiglianza con l'Orfi originale di Buzzati, e poi ho fatto un ottimo provino e l'ho scelto. Giulia Menz la conoscevo già prima, anche lei è venuta a Milano, abbiamo fatto delle prove, delle scene del film, mi è piaciuta tantissimo, e poi le altre, le ballerine, quelle è stato proprio più passaparola, no? Persone che mi consigliavano, per esempio Giuditta Sin me l'ha suggerita Sara Costantini, la costumista, e tra l'altro mi serviva proprio una ballerina burlesque, io volevo che entrasse in scena un'artista burlesque, e praticamente Giuditta Sin è anche molto conosciuta, no? Nel suo ambito. E sì, è stato più così, passaparola, persone che conoscevo già, tipo anche le comparse, persone, cioè, così di Milano. Poi ogni tanto usavo anche questi gruppi Facebook, no? Cioè, mettevo degli annunci, mi scrivevano tantissime persone, e poi io leggevo il portfolio, guardavo le foto e in base a quello sceglievo le comparse. Sì, mi sono un po' arrangiato così, diciamo. No, mi sembra che c'è questa dimensione sempre di factory individuale, e che permea non soltanto gli aspetti più artigianali della messa in opera in stop motion, in live action del film, ma anche proprio qualunque scelta, dalla musica a chi inquadrare, ha un'anima da vero vecchio artigianato cinematografico. Sì, è tutto studiato. Sì, poi anche il tempo, no, mi ha aiutato a fare queste scelte. Non dovevo correre come magari nell'industria cinematografica, dove hai i tempi prestabiliti da seguire. Il fatto che comunque è tutto dilatato, ho avuto la fortuna anche di avere tempo appunto di scegliere, di capire, anche di montare il film durante le riprese. Quella è tanta roba, perché poi capisci anche dove coprire delle lacune, dove migliorare. Infatti, ad esempio, la scena del mago dei boschi con lo scorcio della stanza da bambino, quella l'ho girata, cioè mi è venuto in mente di girarla durante le riprese, perché mi mancava proprio una pausa, volevo entrare ancora di più nell'inconscio, nell'universo, no, di Orfeo, e volevo dare risalto alla sua parte bambinesca, no? E non era presente in sceneggiatura in alcun modo, infatti quella l'ho scritta nel giro di 3-4 giorni, e ho chiesto agli scenografi di costruire questa stanza in un limbo nero, e l'ho girata così. Vedi, anche queste cose sarebbe stato impossibile farlo con una produzione normale. Sì, con un assetto industriale classico Sì. sarebbe stato impossibile. Ed è una delle scene anche che preferisco alla fine, quindi questa è la fortuna di fare questi film art house, artistici, in modo totalmente autonomo. Io volevo affrontare un attimo il punto dell'adattamento, o meglio disadattamento, come piace dire a volte a me, dal poema a fumetti di Buzzati. Ci sono alcune cose che vengono riprese alla lettera, a partire da alcuni vedono la casa così, alcuni così, ed è già per me appassionante l'idea di cercare di tradurre in cinema immagini in movimento, ma anche il mondo che si scioglie sul ginocchio di Dio. Ci sono tutta una serie di riferimenti letterali. Altri invece effettivamente cambiano a partire un pochino dall'atmosfera data appunto dalla musica, che nel poema a fumetti è un altro tipo di musica. Chiaramente io penso che questo sia dettato non solo evidentemente da questioni pratiche, ma anche da questione del momento. Cioè una cosa è che esce poema a fumetti nel 69, una cosa che esce Orfeo nel 2025. E infatti cambia il rapporto con la citazione e col passato tra te e Buzzati. Ti volevo chiedere un po', diciamo, come sei arrivato a questa traduzione in un'altra chiave, cioè Buzzati è pop art, per farla veramente semplice, ecco. Tu invece, appunto, artigianato del cinema. È un po' diverso il rapporto col passato nel tuo film rispetto a Buzzati. Sì. Ma perché il poema a fumetti spesso procede con queste, è molto frammentato, procede con queste ellissi spesso
ardite, cioè, allora io e Alberto Fornare abbiamo iniziato a scrivere Orfeo un modo un pochino più cinematografico. Ad esempio la prima parte, cioè l'incontro tra Orfeo ed Eura, non è presente nel poema originale. E quando ho potuto ho citato proprio in modo abbastanza chirurgico, anche a livello di scenografico sono proprio identiche. Sì. Però insomma mano a mano che andava avanti nella scrittura, alla fine mi sono preso la libertà anche di far uscire la parte mia, diciamo villoresiana, perché all'inizio ero un po' titubante, no, di far uscire una parte mia, perché ho detto vabbè, Buzzati, facciamolo di identico. Anche in pre-produzione disegnavo le scenografie, volevo fare proprio le scenografie proprio uguali, identiche ai disegni, con lo stesso pantone, anche un po' bidimensionali. Però poi mi sono accorto che era troppo cartunesco, non mi faceva impazzire. Non so, avevo fatto una prova, un mock-up, e ho pensato che era un po' rischioso. Allora, col passare del tempo, appunto, lo studio su come fare le scenografie, ecco, è diventato più materico, cioè ho iniziato ad aggiungere la texture sul muro, per esempio di Via Saterna, gli alberi invece di farli come faceva Buzzati, molto stilizzati neri, ho iniziato a farli iperrealistici e mi sembrava molto più bello, più credibile. Allora anche tutto lo sviluppo, no, dell'impianto scenografico ha preso quella direzione più realistica, diciamo. E questo è stato uno. Poi a livello narrativo, in sceneggiatura mi sono accorto che dovevo mettere a posto delle cose, e anche la scelta di farlo diventare pianista è una cosa più sulle mie corde, perché anch'io quando ero bambino suonavo il piano. Cioè ho deciso di mettere una componente autobiografica nel film, mi sentivo più a mio agio, diciamo. E il fatto poi, però, io e Alberto abbiamo lavorato molto anche sulle citazioni di altri romanzi di Dino Buzzati. Ad esempio la scena del Cia 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 è ripresa praticamente pari delle pagine di Un amore. Poi in altre cose, anche il mago dei boschi, quando c'è il bambino, anche quello sono proprio un collage di frammenti di romanzi e racconti di Dino Buzzati. Oppure a livello anche di scenografia, la scena della piazza, quando ci sono loro due che camminano sotto il portico, quello è proprio un quadro metafisico di Dino Buzzati, cioè quello proprio l'abbiamo che non è presente in poema a fumetti, è proprio perché Buzzati ha fatto tantissimi quadri, no? E quindi il film c'è una parte di me forte, però è anche un omaggio a tutta la poetica di Buzzati, insomma è un misto, un connubio di queste due cose. Chiudo con una riflessione che mi è venuta adesso ascoltandoti, perché trovo molto interessante, c'è quasi una dimensione alchemica di questo film, perché tu che sei così legato alla materia ti sei dedicato come primo lungo a raccontare alla fine quello che è un incontro fisico che diventa un viaggio nella mente di un personaggio, ed è molto interessante come tu abbia scelto questa dimensione così mentale per però costringerla dentro i tuoi ambienti che sono in realtà così palpabili. Cioè, se io venissi nel tuo studio, le scenografie di Orfeo o, che ne so, immagino dei props o dell'oggettistica, c'è ancora, è lì e si può toccare. Non so se hai percepito qualcosa di simile al fatto di percepirti come un alchimista mentre facevi questo film. Sì, un alchimista, sì, artigiano proprio. Sì, no, ma infatti la storia mi ha permesso, cioè il fatto di descrivere l'aldilà, no, che è ignoto, e mi ha permesso di costruire un mondo da zero. Certo. E questa è la cosa forse più forte, più interessante. È come se fosse un'estensione della mia dimensione onirica, ma anche della mia parte artistica più profonda, delle mie passioni. Cioè, capito? L'aldilà è proprio un viaggio nel mio mondo interiore, tutto ciò che amo. Mi sono sentito libero di costruire queste cose legate appunto alla passione sia per l'arte, per il cinema, perché ci sono tante citazioni, e poi grazie al ritmo sono riuscito, insomma, al ritmo del montaggio, che poi è la vera architettura segreta del film, è proprio tutto basato sul ritmo, perché è come un funambolo che cammina su un filo, cioè questa tipologia di film basta poco che
che ti fai Certo. fai una cazzata, no? E grazie al ritmo, alla componente ritmica, sono riuscito a tenere proprio peso a un filo tutta questa scatole cinesi, questo viaggio, no? Di stanza e sostanza. Non era facile, infatti il montaggio è durato tanto, cioè ci ho messo 5-6 mesi, l'ho montato tutto da solo e sono cambiate veramente tante cose. Cioè, perché la prima versione non ero convinto, non ero per niente convinto, ho tagliato tantissime scene, ho cambiato, cioè ho modificato dei dialoghi, ho aggiunto delle cose astratte che non erano presenti, tipo le scie luminose non c'erano, ma mi servivano delle pause, se no era tutto troppo attaccato. Tutto, proprio l'architettura del film è basata sul ritmo. Secondo me il segreto di questo film è proprio il ritmo. Infatti molto velocemente è vero che il film è un omaggio al cinema e a tanti cinema, però si vede anche il tormento del sognare il cinema, cioè è davvero ti sei creato un tuo inferno come fa Orfeo di fatto, visto che il suo viaggio è lo specchio di un sogno, come dice all'incirca Vinicio Marchioni, insomma, Sì. e c'è anche nel poema fumetto. Il sogno che ti osserva. Alla fine inizia come una storia d'amore e invece è la storia di un singolo che è chiuso in se stesso nelle sue fabbricazioni. E sì, è un viaggio, no? Un omaggio all'arte, al cinema, un viaggio, l'aldilà diventa quasi lo specchio della sua vita, cioè anche nell'aldilà ci sono tante cose che si vedevano, e tanti dettagli che si vedono nella parte del mondo dei vivi, no? Tipo la giacca è la giacca di Orfeo di quando sono al Polipus, anche se si nota poco, però ok, scusami. e praticamente anche mi sono divertito alcune comparse del Polipus, ad esempio le gemelle, cioè si vedono sia nel Polipus all'inizio, in una carrella, e poi diventano le gemelle, ma anche tanti dettagli, tanti oggetti, tanti props. Ma il panorama di Milano pure viene usato in modo Milano viene duplice. usato in modo diverso, Sì. uno infernale, uno... Insomma, mi sono divertito a creare questo doppio, no? Grazie mille Virgilio Grazie. di averci raggiunto qua, ci vediamo alla prossima, ai prossimi ospiti. Sì. And now we have with us John Smith. It's a huge honor. The InLaguna Film Festival dedicates an homage to his work. Hi. Thank you for being here. We were saying it's very difficult to decide where to start. His work you make movies since the 1970s. 1970s. Yeah. More than 50 years. Please. Sorry. Okay. I don't have much experience of filmmaking. No you know, problem. it's like- No, it's strange, really. yeah, I've been making films for more than 50 years now, I'm frightened to say, but I still haven't decided what I'm going to do when I grow up. In fact, your movies still now, as much as in the 70s, are full of ideas and energy, and I think I'd like to start from one aspect that I really admire of your work is the irony and the mystery. That is often they are often present in equal sides. You know, I have very much fun watching your movies, but there are some of them that really they're also frighten me. Like a genuine sense of irony, wired way of looking things in some of your work. So I like to ask you, how do you manage to craft this sense of irony and at the same time upsetting with very apparently simple ideas? You use image, you use sound. They often are out of sync or in sync in a very imaginative way. So what about this atmosphere? Well, I guess I don't particularly think about how I'm going to do these things. It's just how ideas develop. I mean, I know I like to make work which is hard to classify within a particular genre. I know I like to make work which
maybe creates a little bit of discomfort, but which also hopefully might create a little bit of fun. So I really, for me, the kind of films that I like to see by other people are films where I am sometimes a little bit disorientated, and then later kind of think, yeah, I understand what that's about now. And so I guess in my own films, I'm kind of trying to, I very often kind of play a little bit of a game with the viewer. Hopefully it's a game which is inclusive. I mean, the films are very manipulative in some ways, but you know how you're being manipulated as the film goes on. So, as I say, for me, I think if you have a range of ingredients in the work which might shift between at one extreme horror and the other extreme belly laughing humor, maybe not so belly laughing, but funny stuff. I think I think humor can make the serious things more effective. I mean, I've made films about political situations which are full of humor. I mean, the film I'm going to show, Dirty Pictures, in the program tonight, that is set in Palestine and Bethlehem, and it's very critical of the Israeli occupation. But it starts off as a comedy, really. What you're looking at. Starts with the ceiling and the flapping ceiling. So this is a very deliberate, I mean, I didn't know that was going to happen. So a lot of my films are responses to real situations, but when something like that does happen, I really appreciate it, because it means I can start a film in a way which is going to be very, turn into something very unexpected, So maybe the humor in the film sometimes is a little bit cruel, because sometimes I have people laughing at something and you think, this is a situation I shouldn't be laughing at. But that doesn't undermine the seriousness. I mean, for me, I think it makes the seriousness stronger if you have humor in the work as well. But in terms of the construction of the work, when you're talking about the interplay of image and sound and things like that, apart from the videos like that, the single take videos like the Hotel Diaries videos, most of my films involve separately recorded image and sound. And that's very important to me. I don't like to film, sync sound shots with people's mouths moving, because that means I have to have that sound with that image. If I record separate sound, and I use a lot of voiceover in the work, but other sounds as well. If I record the sound separately, I can arrange the images and sound in whatever way I want to. And very often, I'm not very good, unless it's a very simple idea, I'm not very good at imagining how something is going to look until I start to edit it. So I'm certainly not somebody who could, write a script for a feature film. It's absolutely complete horror and anathema to me, because maybe we have it in our head something is great, and then when you do it, you think, oh no, it's shit, And I think that's one of the reasons that a lot of shit films in the world is that they are the execution of a script, and then when you start to actually execute that script, then sometimes maybe it doesn't look as great as you imagined it might do. So for me, I can do something which is terrible and then turn it into something which is good, because I'm not trapped by the having sync sound images. And you often take so much time to make a single film, because you often in your work we find that the datation of the work is cover 4 or 5 years for 15 minutes of I think this is part of the crisis that you put the concept of cinema is really in a very funny and stimulating crisis with your work, because it's a work of a film director or an artist. This distinction have some sense, I don't know, but this work with time and take time to complete the work, for me is one of the most interesting part, and I want to talk about that with you. Well, sure, and what I was saying about
sometimes you have an idea, you start working on it, and then you don't think it's so great. I work almost always completely independently, in my own time. I don't often, sometimes I might commission to make a piece of work which has a deadline for production, but very often there isn't a deadline, so most of my work, especially now, working with digital video, is self-funded. My films don't cost anything to make. Most of them don't cost anything at all, so there's no pressure on me to finish a film in a certain amount of time. So, and sometimes the films will start off with one idea, and then I start working with that, and then I think, that idea is not really substantial enough. I need to introduce another element. So, and sometimes I bring together several, what I planned as several different short films within one film. And the Black Tower, one of the films I'm going to be showing tonight, is a good example of that, because that actually incorporates at least 3 separate films that were going to be separate, and then I brought them together. And as I was saying a minute ago, I really like bringing, sort of ingredients together which don't necessarily, which on their own you think, oh, these are very separate ideas, but I love the challenge of, in a film, finding a way to connect unconnected things and to take the viewer on a journey through one experience. You think you're looking at one kind of film, and then maybe it turns into something else, a film like The Black Tower is, on one level, it's a very conventional, probably my most conventional linear narrative story. It's based around a fictional voiceover story, but also the film is completely abstract in some places visually, and the images very often only make sense because of the context of the narrative. So, for example, there are points where the screen is just completely filled with one color. The screen is completely dark a lot of the time in that film, and you think you're looking at black leader or nothingness, and then maybe a little bit of blue appears in the top corner of the frame, and you realize that you're looking at a building against the sky. That terrified me totally. So an abstract image turns into a representation image. So I'm really interested in making those kind of shifts. That's an obvious example, but I do this sort of thing a lot in various of the films. Yes, in Black Tower, I totally noticed that you show the kind of artifice you're using. So you show how spectators are manipulated, as you said. But I was interested in Black Tower. You shoot the tower from different perspectives, right? But the narratives deform that reality. So you manage to reach this level of abstraction, deforming reality. What astonished me is how did anyone think about that before? It's like a perfect idea. I don't know. It's sensation. I think nobody had found a tower like that before. This is a crucial element because it was like, I don't know, an obscure object of desire, that kind of tower, like a monolith by Stanley Kubrick in 2001. Well, that's. I'm very lucky in that respect, in that, so many of my films come out of my own experience, places that I encounter or events that happen. And I'm a great believer in chance and in how everyday things through cinema can be made into something which is not everyday at all, like that one can turn the ordinary into the extraordinary. And the Black Tower was a building that I could see from the window of a house that I moved into in the early 1980s. And the last shot in the film, where you see the tower with a graveyard, a cemetery in the foreground, that was a view from my bedroom window in a house that I moved into. So I moved into this house,
And I thought, that's a strange building. And I got really interested mainly to begin with in the fact that the top of the building was painted with such non-reflective black paint that it looked like a hole cut out of the sky. So it became very abstract. I don't know if you know, there's a whole series of paintings by Magritte, I think called The Empire of the Senses or something like that. But they are images of a very similar building. Empire of the Light, I think. Empire of the Light. That's right, yes. Great, thank you. Yeah, Empire of the Senses is a Japanese film. It's rather different. But so I mean, I found this a really surreal building, and I decided that I wanted to film it, and I had no idea for any narrative or anything like this. And then because I'd only recently moved to this area of London, very often I would walk along the street just after I moved in, and sometimes I'd look up and I'd see the tower. So it's based on real experience that I sort of, because it was one of the few tall buildings around at that time, it was really based on real experience that, I'd be walking around and I think, oh, the tower's there. I would have thought it was a little bit more over to the east or the west, So He's following me. So this idea of it following me, got into my head. So once I had then I knew I was going to make this film. And so I went around and I found all the places that I could see the tower from, where I could frame it very carefully to suggest that it was in a different place. And there are also even many different kinds of landscapes you find all in the neighboring of the tower. You find also tall buildings, but also classical England. Yeah, so the story comes out of where I could see the tower from. So I could see it across the graveyard. So I thought, okay, I'm going to have a story which includes death. I could see it behind a hospital. So I thought, sickness and death, they're common themes in narrative, because I wanted to write a kind of pastiche of a kind of mystery short story. I wasn't that serious about the story. For me, the film is about the power of language and how language can actually actually determine how we see images. So I thought, I can frame it so you can't see any buildings. All you can see is trees. The tower goes to the country, so it goes to the countryside. So that kind of shaped the story. I could see it over a high wall. I go to see somebody in a prison. So it's that. So in a way, the real world does the work for you. You find narratives in objects. You find narratives in the. In fact, I like to refer to another movie of yours that will be shown here. It's Blight, which is it stands out in your filmography because it's different. It's like a landscape soundscape, because the soundtrack by Jocelyn Pook is great, and there is an hint of horror because the exorcist appears at a certain moment, but it's pretty different, but at the same time is another movie about a place, a specific place, like The Girl Chewing Gum could have been. So and so I'd like to talk about Blight. Well, it follows on well from the Black Tower, because the main building that you see being demolished in the film, with the mural of the exorcist on the wall, was the house next to the house that I was living in. Okay. So myself and Jocelyn, the composer, we were both living in kind of cheap rent artists' housing association places that were cheap because they were going to be demolished to build a motorway. So I was living there and watching all the houses being demolished all around me, and at a certain point I knew I wanted to make a film, but one night I'd been teaching at the art school where I worked, and in the morning I'd gone out, and the house next door to me was completely still standing and normal, but I knew the people who'd lived there had just moved out. But I came back in the evening and I saw the demolition had started, and I went out into my back garden and I looked up and I could see this
mural, which was a copy of the poster for The Exorcist. So I thought, well, I've got to make this film now. This is it's so extraordinary. And I looked at it, and the image is, as you know, is a picture of a man in a long coat and a trilby hat, and he's carrying a briefcase. Yeah. And he looks to me, I thought, in my film, he can represent the faceless government official who has ordered the demolition of people's houses in order to build a road. So I thought, the metaphor is starting here. But I was so lucky because that house was being knocked down right next to mine. The reason that you see people doing it mainly with their hands is it's joined onto my house, and I'm still living in my house, so they couldn't bring in, heavy machinery, JCB and things to knock it down. So they're pushing the walls down by hand, and which again I really like because in a way it shows something of the kind of, it has a more tactile experience. It seems to have maybe a little bit more respect for the house than if you just smashed it with a machine. It's a human manual destruction. And so I saw this poster, the mural. I filmed that, and then that gave me the idea to start the film. Not showing the demolition workers. So right at the beginning of the film, you just see the house. It looks like it's auto-destructing. So I kind of thought, I want to make it feel as though like there's a poltergeist in the house. When you see the Exorcist poster, hopefully you make this connection. There's some supernatural force that has caused this destruction. And but as we're talking about with the Black Tower, with the film developing over a long period of time. The ideas came out of things that actually happened. When I'm filming the demolition workers, I noticed one of them had this spider web tattoo on his elbow, and apparently it's quite a common tattoo, but I hadn't seen this tattoo at the time, and. There were a lot less tattoos around 30 years ago, but I hadn't seen this particular tattoo at the time, and I thought, that's quite sinister. That fits in with the Exorcist and the poltergeist, but also it resembles a map of the roads around London, the roads radiating from the centre of London, and then the ring roads, the kind of periphery kind of roads. The map of London, motorway roads, looks like a spider's web. So I thought, okay, great. So I filmed this guy's elbow. Thought that's going to be in the film. Spiders are definitely going to be motif in the film. And then I interviewed a lot of people for the film and asked them about, all the voices in the film come from interviews that I did with people, where I asked these people about what they could remember about a place they'd lived in the past. And the second person that I interviewed was a woman who said, I remember when I was a child, the toilet was it wasn't inside the house, it was outside the house in the back garden, and I hated going to the toilet because it was always full of spiders. And when I went to this toilet, I had to get my father to come and kill the spiders for me. So this piece of sound, great, and then Jocelyn incorporated those bits of voice into the music. And, that's a lot to the picture, the music. It creates really another landscape on the landscape. And we were talking about how you gave many layers of meaning. Yeah, it's like a stratification of meanings that jumps out from the pure grammar of cinema. Adding sound, adding voice, adding another image, just upon another image to another one, and come out a new meaning for the image. And but when you're talking about your work and your working on image, I think of very silly things, but I want to say to you, because I think that the girl chewing gum represent
the pure wet dreams of every filmmaker, because everybody knows that when you put a camera on a street, everything happens. Everything. Car passes, people walking, a lot of noise, and you are, oh, how can I make this scene? But you transform this in the scene. And when I look at him, I say, wow, this is pure genius. Because your movie, you direct the pure reality, and the film comes out from nowhere, from this decision, this crucial decision, but it's fantastic. I laugh a lot in the Galchunga because I say, wow. Wow. I hope that the next time that I put a camera in the street, I find the same, I don't know, inspiration for this kind of things. Well, it was fantastic. I mean, it was quite stressful to make because I made it. I made it as a student. It's shot on 16mm film, so the main shot of the film in the street is just a single shot on one roll of 16mm film, an 11-minute roll of film, and conceptually, it was important that I could only do one take. I couldn't have afforded to buy more film anyway. So, so whatever happened in that 11 minutes was important. Was going to be what controlled the film. And when I got the film back from having processed it at the laboratory, in most ways I was really pleased with it. But there was one thing that really, really annoyed me, and that was that the first time that I zoom in on the clock, I accidentally start zooming the wrong way at the beginning of the zoom. So the zoom is like a bit jerky at the beginning. And I thought, this is going to really annoy me whenever I look at the film. Because I'm quite a perfectionist with technical stuff. And I thought, whenever I look at the film, this is going to annoy me. So I... but then I realized that what I could do, and I direct the clock to move jerkily towards me. So from something which turns out, and I'm a great believer in accident and how accident can end up being a positive thing, what was kind of the worst thing about the film to me became one of my favorite things about the film. So now when I say, I want the clock to move jerkily towards me, it follows my instructions perfectly, like everyone else. Fantastic. Everything else. Let's make a we pause. We have to take a little pause for Because technical things. I'm so fascinated by your stories on your films, and I'd like to ask you about your last movie, Being John Smith, which will be shown as well. I don't remember in what evening, but in this tomorrow evening. And in that movie, you say something about it's pretty strange to me to focus on my work, considering what happens in the world. But I think at the same time, but you can say otherwise, of course, that making this kind of movies, making this kind of things that try to craft reality, to recreate reality and to be active in the reality has somehow a role in our conscious, in our awareness of society. Also because it's not important that you go in any place, even though Dirty Pictures is a great movie and you go to Palestine, but even from your room, from your house, you observe reality in a way that's pretty responsible, like you are really considerate about reality, about what happens. Like you are really involved in a physical way, not only in a witness way or a testimonial way. So I'd like to ask you if you think that it still makes sense to make movies in this way. For me, yes, but. For me too, yeah, absolutely. I mean, in the Being John Smith film, there's a dialogue really between the voiceover and the captions. Yeah. And I started making this film, I started writing a voiceover, the text for the voiceover, and I thought, is this just going to be a bit conventional, And I thought,
And I had this thought, which is the first caption in the film, which is say, It's pretty funny. I'm worried that this film is going to be too conventional, just a voiceover accompanied by illustrative images. And I kind of thought, I'd like to put that in there. And at that point, I think, okay, I'm going to shift it a bit. So I introduce, just after that, I start to introduce these images of covered buildings with this kind of aggressive noise, which is initially, at least, completely unexplained, which actually undermines the conventional linear narrative. But once I'd introduced these caption cards, that's when I thought, this is going to be a really central part of the film, because I can express doubt in these things. So in a way, it's not completely, straightforward, but most of the time, the cards are expressing negative feelings about the world and about making art and all of this. But the voice is carrying on making the art. So I'm kind of, sometimes I say in the film, I'm amazed I'm not more famous and things like this, is that, and so that it's kind of sometimes really egotistic, and then other times I say, well, sometimes I think what I'm doing is rubbish, the cards, and so I love this interplay, and of course this is true, and that film, although it's called Being John Smith, is supposed to be about a film about all of us, and it's hopefully at least a film about anybody who engages in creative activity, in that sometimes we think what we're doing is great, and other times we're not so confident and think, oh dear, is it worth me doing this? So-and-so, that other film somebody else made is really great. We change in these ways, and in some ways I wanted to kind of reassure people that even if you've got quite a good, I'm sort of quite well known for the work that I make, and I think even if you are, you seem to be very confident about everything. In fact, that's not necessarily the case, and sometimes you don't feel so sure of yourself, or certainly don't feel what the purpose of what you're doing is. But I think for this film, actually, although I express those ideas, I feel more strongly still that it is really worth making work, and we have a platform to say things. One of the caption cards in the film is when I, very surprisingly early on, before I enter into any other kind of political ideas at all, I introduce a caption card which says, "Stop the genocide, ceasefire now," and that's a very deliberate idea of inserting something into the film, which is something which is, what was happening and is still happening, of course, in Gaza and the West Bank, was very predominant in one's consciousness, and something you think about, one thinks about every day. It comes into your head for whatever different reason. And I thought, okay, I'm going to do that in the film. I'm going to have this interjection just the same way, and just as the same as if something might remind me about Gaza in everyday life. If I'm walking down the street, I might see it's a corny analogy, but say I see some tomato sauce on the pavement. That might make me think, oh God, what's happening in Gaza today? And I wanted to do that in the film. Associations. Associations. I'd like to go at the end saying, if you're a filmmaker and you want to make a debut, but Absolutely. You don't know what ingredients you could use, just watch John Smith's movie, John Smith's movies, and you'll have a lot of ideas just looking at everything you have in front of you. Could I just add to that a little bit? I think for me, partly, I taught in an art school for many, many years, taught filmmaking in an art school, and one of my main ambitions in teaching was to actually assure students that you don't need a big budget, you just need ideas, especially now when almost everybody has a laptop and a mobile phone. We can make films for nothing. We have to have ideas, but if you have the ideas, then that's all you need. Thank you. Thank you. Thank you very much. And now we have with us Miranda Pennell, which is the director of Trouble,
which is in the competition, the main competition of InLaguna Film Festival. Thank you for being here with us. And we have watched Trouble, and we were really fascinated by this movie because it takes place in a room, but at the same time, through archival photos, it takes place in Middle East, and it imagines a pandemic that is like an echo of the real pandemic, COVID in 2020. And it's like the reality of Middle East invades the space, the room, Private space. private space. Through images. Yeah, and I'd like to ask you first of all, why just photography photos? Why just archival photos? We are filled with video footages. We are filled with many kinds of archives, but you choose to make a movie with photos, and sometimes you can't. You can distinguish the photos from the archive and the photo of your own. So I'd like to ask you why this specific media? I guess I became interested in the relationship between aerial photography and aerial bombing, and to think about this as a different context for thinking about the history of photography, the history of colonial image making, and its relationship with destruction, really. So I came across these photographs actually on the internet while searching, doing some research, and they were these beautiful images from the 1920s into the 30s of which were surveying Iraq from British aeroplanes and looking at archaeological sites that they were mapping archaeological sites. But I realized that these same aeroplanes and pilots that were doing this work were also in another part of the time bombing villages as a form of control of the occupation of Iraq. So I thought this is very interesting and perverse to be preserving the ancient past and destroying the present simultaneously. So this kind of double thing of preservation and destruction in order for colonial control. Yeah, it's very interesting because the technique of photographic and war development goes like in the same way at the beginning of the century, because the last century, because we have the photographic rifle at the beginning of the last century, and that work like a rifle, but inside have a photographic camera. And you use for this movie a particular kind of photo that is the aerial photo that is pretty close to mapping inside, and you use this kind of photographic image that is, we can assume, is the pretty much objective photographic portrait of a landscape, but have a lot of shadow and a lot of mystery and a lot of story that is untold. And your photo, the photos that you choose, are full of shadow, and you can see the typical form of the pyramid just like in the shadow, not from the top, because from the top is like a square in the ground. And I reflect that your movie made some sort of it's like that you put your point of view on what image can cover behind themselves, and it's very crucial because mapping itself is a way to hide things and not reveal. So I want to talk with you with this connection between photographic memory, mapping a territory, but at the same time cover some kind of story that are from this kind of land. Yeah, I mean, part of the challenge of aerial photography that's connected with bombing is that they're aesthetically rather
fascinating and beautiful images, but these are actually scenes of trauma. So the challenge for me in presenting these images is to help the audience understand that these are scenes of trauma. So on the one hand, my view was, okay, these photographs are haunted by everything they're not showing. And the images from Iraq, some of them, the landscape to me looked like, I couldn't help thinking about a swollen body with veins, with burns, Yes. it gave me that impression. And I thought, well, maybe I can convey that this is maybe, it's what it's making me think of is these bodies. So maybe there's a way of showing that. But I think this idea that these are haunted pictures was a kind of starting point for me. And when because the British know no boundaries in terms of borders, they know no borders. With their aeroplanes, they cross from Egypt to Palestine to Iraq. It's all the same for them. There's also in this particular collection the pyramids. And it just made me think about this period of time and how in Britain we have all these stories and this obsession with mummies and these haunted stories about the revenge of ancient spirits trapped within the pyramids who get angry. And I thought, well, this is the haunted consciousness of the colonizer who fears the revenge of those. He knows that violence brings more violence, and they fear the revenge of those they've oppressed. This is my thinking, and perhaps why this production of all these early films is there. That's one way of reading it. So I thought, okay, I can bring this. Perhaps this will also help interpret the images for the viewer. So I used parts of these soundtracks and this idea of haunted. And I think that you've got the haunted, the pilots might be haunted, and the colonizers, people in Britain are haunted by this knowledge that they kind of know what they're doing. But I'm also thinking about the people on the ground, these across generations, this horror and terror of aerial bombing, which hasn't really stopped. And then on a very small scale, there's me looking at these images. As you said, I'm in my room. It's lockdown. I'm going a bit mad trying to, looking at an archive, looking at so many images, being that I'm affected by this in some small way. And my anxiety, partly it's the anxiety of a filmmaker wondering if she can actually make a film about this subject matter. But I just folded all those things together. And I guess it's also, as you say, they're kind of objective documents, and yet it's being filtered through my speculation and my interpretation, I was pretty enchanted by the image of the writings on the maps that are like a physical things in the sky for the people in the. It's the moment where you said these people don't know or maybe ignore the fact that there is this enormous writing in the sky. I think it's one of the ideas that makes this movie really an horror. Somehow, but it's not an horror in the exploitation sense. It's like you use some of the typical genre instruments to raise awareness, because it's really a movie about how images of these things are in our everyday life and can be in our everyday lives. In your movie, at a certain point, the images start to cover all the walls, and there's also something horror about how you use sound, because you hear people walking, you hear a door closing, shutting down, and so. How did you consciously work with horror in this movie, or it came up naturally from the study of this archive? I added just one thing, because you use for a lot of time the term hunted,
and it seems like your own life is haunted by this kind of movie, because it fills your private space, the picture that cover all the wall of your house, and the house itself with all the crack in the wall is like hunting you doing this movie. Yeah, so I'm anxious. It's lockdown. I don't know if I can finish the film. I have all these images. I can't get into the archive. I start photographing things. I start putting things on the wall. I recreate the archive in my own room, and I'm struggling to structure the film. And so I just thought I would feed that in, really. I lost my trail where we started with the question. Was It was Horror about scene. the horror? Oh yeah. Yeah. So I mean, I'm thinking haunted, but then I bring in this gothic horror, and I think I'm always trying to think of engaging audiences with this subject matter, which is quite a disturbing subject matter, and I quite like, if possible, to use storytelling devices which are familiar and which give pleasure, because no one wants to have... the message of the film is quite dark, but I hope there's also some pleasure and some humour in how you enter into it. So my idea is, by whether it's science fiction or gothic horror, by using these familiar things, an audience recognises that, and the horror sound that I use are from early horror films, and it's kind of a retro horror. So I'm playing on the recognition of this genre, where you have this music, and then there will be voices. Often I took things from trailers, so you've got a voice, whether it's somebody screaming or making a statement. And then I started feeding in my own words from reflecting on the film, interweaving that with the bits of music that I took. It's like an empathic movement from you to the spectator, to the audience. Is a very interesting, because we talk a lot about how during this meeting, how artists and filmmakers work with the power of the basic form of cinema, like adding a sound, adding an image to another, and is very powerful how you use the stereotype of horror for making all the audience close to a tragedy that other people live in their life, but that we see only through images. But it's like that images have need some sort of help through a filmmaker to make them more powerful to us, because for themselves are only another image of another horror, another terrible story. But in a new editing way, you can truly feel that image. I'd like to ask something about another one of your works, Man Number 4. Yeah, because Marco do his homework. Yeah, did some homework. No, it's because I'm pretty fascinated by the video essays that use images, that use also internet, that use in that movie photo and the pixels, and how you explore this the photographic landscape. And the movie was also, I think, selected in the best video essays by BFI Sight and Sound. And what is the difference with working with digital images and analogic images? Because Trouble is about, taking a photo which is printed and to put it in a wall. In that case, you explore an image with a different instrument, with the computer, with mouse. So, are you more interested in one of these two ways, or? I mean,
For me, the big difference is that Man Number 4 is based on a single image that I found on social media, and I made a decision. The image is from Gaza, and it was in December 2023, in the middle of this, the beginning of, the genocide was 3 months in, and I didn't know how to respond, and I thought maybe I'd just take one image. Normally I work with very many images, like in Trouble, and then I have this, after a while, I get lost with how to manage so many images. So working with a single image and deciding I will use my time only to move through this image and to ask questions about what we're looking at. And with using very simple desktop technology. Yeah. So there's a certain pleasure to that. I mean, I love analog, and I always want to draw attention to the materiality of whatever image I'm looking at, whether it's a hard copy of something or whether it's a digital, whether it's broken down pixels. I have to admit that I am pretty mesmerized to the paper of the print of the photo print of your work, of your film, because every time you photograph the pile of photograph printing, I say, wow, what kind of paper she used because it's very cool. It's a really cool paper for photographic paper, I think, because it's very heavy and have a physical presence, I think, is part of the... It's interesting because I think it's actually pretty shitty if you were there. Yeah? Yeah. I think, yeah. You know, yeah, it's quite shitty. It's actually quite shitty quality. Okay. I mean, I've brought a lot of contrast to it, and they have this watermark. You add the contrast in the... I add the contrast. Okay. They have this watermark, UCL, University of London, and I kept on thinking, oh, I will get the real ones later. Okay. But then then it's like, okay, no, this is the film. It has this writing on it. So then... I imagine the people in the photograph who are only tiny and that they are aware of this writing that is above them in the sky, UCL, University. So I usually end up working with whatever I've got. And in lockdown, I had a paper, a normal black and white printer, and it's just like printing out, yeah, shitty but pretty photogenic, we can say. Okay. So, thank you very much. Thank you, Miranda. Thank you very much for having me. Eccoci di nuovo qua, siamo all'ultimo appuntamento di questa puntata con David Depesseville, piacere averti qua, e che stasera presenterà il suo film in concorso a InLaguna Film Festival. E vuoi partire te, che mi sembravi particolarmente carico su questo tema? Sì, è un film molto affascinante dal formato molto particolare, che forse è quello da cui partirei. La scelta del mediometraggio è stata una scelta che già sapevi oppure è venuto fuori dalla scrittura? Oui, dès le début, c'était le choix d'un moyen-métrage. C'est un projet que j'avais même avant mon long-métrage, que j'avais écrit avant. È un progetto che anche prima del suo lungometraggio aveva già scritto. Et comme je savais que le prochain film allait mettre du temps à se faire, j'en ai profité pour faire ce format plus court entre les deux. E siccome sapeva che per il prossimo film ci sarebbe voluto molto tempo, ha voluto approfittare di questo formato più corto nel frattempo. Et au tout début, les tremblements, avant d'être un scénario, c'était une nouvelle. Ah, une nouvelle. Une nouvelle... una novella, sì. Prima di essere una sceneggiatura era una novella, Les Tremblements. Oui, et au fur et à mesure, j'ai eu envie de l'adapter au cinéma. E pian piano ho avuto voglia di adattarla al cinema. Et peut-être qu'on en parlera, mais la voix off est certainement l'un des restes de cette forme littéraire de la nouvelle. E forse ne parleremo, ma sicuramente la voce off è quello che resta di questa forma letteraria.
Sì, infatti parlandone anche col direttore del Festival di Brive, Giulio Casadei, in cui il film ha ricevuto un premio, si parlava appunto di come il mediometraggio fosse un po' la corrispondenza della novella al cinema. Parce qu'il dit qu'ils ont parlé avec Giulio Casadei, le directeur des Brives, où tu as gagné un prix, Oui. et qui se disait que les moyens métrages, c'est un peu la forme cinématographique de la novella. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a une correspondance entre les deux. È vero, c'è una corrispondenza. Adesso do la parola a te. È un film sul lutto. 3 fratelli tornano nel loro villaggio natale per assistere la madre che sta per morire e si rincontrano anche col padre. La famiglia in questo film è una terra di non detti, in qualche modo anche di rancori che non vengono mai del tutto spiegati nel film. E innanzitutto una domanda molto ampia è la location, dove hai girato il film e come hai scelto quei luoghi? C'est un film sur le deuil, sur 3 frères qui vont rentrer à leur village d'origine pour la mère qui est en train de mourir. Et c'est aussi un film où la famille a un lieu des choses qui ne sont pas dites et même des problèmes qui ne sont pas résolus. Et il voudrait te demander comment tu as choisi les lieux, la location du film. Moi, je suis originaire de cette région qui s'appelle le Morvan. Lui è originario di questa regione che si chiama Le Morvan. Donc, c'est des paysages que je connais très très bien, des ciels qui me sont familiers. Sono dei paesaggi che conosco molto bene, dei cieli che mi sono familiari. J'avais déjà tourné mon long métrage Astrakhan dans cette région. Donc, c'est une région que j'aime particulièrement filmer. Avevo già girato il mio lungometraggio Astrakhan nella stessa regione ed è una regione che mi piace molto filmare. C'è un modo molto intimo e molto potente di raccontare il lutto in questo film ed è un lutto, è un evento che passa attraverso gli occhi di chi lo guarda, di chi lo testimonia, e in questo direi che quella cosa che appunto fa più parte forse della novella, che è la voce fuori campo, diventa un potente mezzo cinematografico, perché è come se noi entrassimo in dei punti di vista su questo momento. E mi sembra che lui racconti il lutto come uno di quei momenti in cui persone che sono molto distanti possono avere un'occasione di incontrarsi di nuovo, pur rimanendo comunque distanti. E vorrei che ci parlasse di questa duplicità, cioè del fatto che ci sono persone che stanno insieme eppure fanno molta fatica a stare insieme, fanno molta fatica a parlarsi. È una delle prime frasi della madre morente, non so, sono più difficili. Alors, parce que c'est un film qui traite les deux d'une façon très puissante, très particulière. Et dans ce sens, la voix off dont on a parlé, c'est très fort pour raconter aussi des gens qui se retrouvent ensemble, même s'ils n'arrivent pas à être ensemble. Oui. Surtout, ils ne se parlent pas. Oui. Mais aussi, les deux, il peut être un lieu ou un moment où des gens qui d'habitude n'arrivent pas à se trouver peuvent d'une façon se retrouver. Et ils voudraient un peu te demander sur cette partie-là. E è molto importante in questo che una delle important. prime frasi della madre sia «è difficile parlare». Oui, et c'est très important que la première phrase de la mère soit « c'est très difficile de parler ». Oui, vous avez tout dit. J'avais detto tutto. Non, effectivement, ça m'intéressait de faire un film sur la parole ou l'absence de parole. Mi interessava fare un film sulla parola e sull'assenza della parola. Et du coup, cette voix off qui prendrait le relais de ce qui ne se dit pas dans cette famille. E questa voce off che prende un po' le parti di tutto quello che non viene detto in questa famiglia. Et il y a une chose que j'aime beaucoup filmer, mais qui est assez difficile, c'est la pudeur. C'è una cosa che amo molto filmare, ma è molto difficile, che è il pudore. Donc la voix off permettait cette distance dont j'avais besoin pour échapper à quelque chose peut-être de trop cru. E la voce off mi permetteva quella distanza per trattare una cosa che mi sembrava forse troppo cruda. Et c'est vrai que les comédiens au début étaient un peu perturbés parce que je leur ai demandé, je leur ai dit que je leur proposais un rôle très physique.
E gli attori all'inizio erano un po' preoccupati perché gli avevo detto che gli avrei proposto un ruolo molto fisico. Peut-être qu'eux, ils pensaient à des cascades ou des choses comme ça. Alors, alors que moi, c'est... Stuntman. Forse Quindi pensavo che stuntman. avrebbero fatto, non so, delle cadute, delle capriole, ma Alors que pour moi, ça voulait dire sans dialogue. invece per me vuol dire senza dialoghi. Donc il fallait des présences physiques très fortes, très immédiates. Quindi serviva una presenza fisica molto forte e molto immediata. Voilà, j'ai répondu. Ha risposto? Sì, decisamente. Tra l'altro mi collego perché non riesco a non farla questa domanda, visto che hai parlato degli attori. Vorrei sapere come hai lavorato con gli attori, perché sì, certo, ci racconta, ci fotografa un momento con cui tutti noi possiamo empatizzare, e però è proprio mettere in scena con questa naturalezza e con questa onestà queste dinamiche che è alla fine il lavoro più difficile di un regista. E volevo sapere se hai fatto delle prove, come hai scelto i 3 fratelli, come hai scelto il padre, insomma il casting e come hai lavorato con gli attori. Je voudrais savoir comment tu as travaillé avec les acteurs, donc si tu as fait un casting, si tu as fait des preuves avec eux, parce que il dit qu'en fait c'est une situation qui est décrite dans les films avec laquelle tout le monde peut avoir de l'empathie, mais en même temps la façon si naturelle que tu as trouvé de la faire est très fort, et donc il voudrait savoir comment tu as travaillé avec eux, comment tu as choisi les 3 frères, les pères. Alors, les 2 plus jeunes frères ont été trouvés par casting et c'était leur tout premier film. I più giovani li ho trovati con un casting ed è la prima volta che facevano un film. Le grand frère qui tremble, Bastien Bouillon, j'avais déjà travaillé avec lui dans mon long métrage. E Bastien Bouillon, che è il fratello più grande, quello che ha i tremori, invece aveva già lavorato con lui per Astrakhan. La mère également faisait une apparition dans Astrakhan. Anche la madre aveva una parte in Astrakhan. Et le père, Marc Barbet, est un comédien que j'aime beaucoup, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Donc j'étais très heureux qu'il accepte ce rôle. E il padre invece, come si chiama? Marc Barbet. Marc Barbet è un attore con il quale da tanto tempo volevo lavorare, e quindi sono stata molto felice che abbia accettato la mia proposta. Et ce qui m'intéressait, effectivement, c'était pas facile peut-être de faire que 3 personnes différentes fassent une fratrie. In effetti non era facile che 3 persone diverse facessero una fratellanza. Mais le cinéma a encore quelque chose de magique qui fait que si on dit que c'est 3 frères, on y croit très vite. Ma il cinema ha ancora qualcosa di magico, per cui se diciamo che sono 3 fratelli ci si crede. Et donc j'ai créé cette famille. Et au tournage, encore une fois, c'était un peu particulier parce que tous les comédiens travaillaient avec la voix off. Ah, pendant les tournages? Oui. Et donc il fallait laisser des temps comme ça entre 2 mouvements parce que je savais, j'avais préminuté la voix off, qu'elle allait s'insérer dans ces moments-là. Ah, ok. Quindi durante le riprese era un po' complicato per loro perché c'era la voce off mentre lavoravano, che lui aveva praticamente preregistrato tenendo il minutaggio, e quindi poi c'erano delle pause. Il y avait des pauses entre les... Oui. En fait, la mise en scène, comment dire, coulait beaucoup de la voix off. Puis au montage, il y a eu un deuxième temps où en fait la voix off venait se couler dans le montage. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Alors, che la messa in scena comunque, diciamo, era molto legata alla voce off, e poi c'è stato un secondo tempo nel montaggio nel quale di nuovo la voce off. Dans les montages, tu as dit que la voix off devait s'insérer dans le montage, alors qu'avant la mise en scène était faite en fonction de la voix off. Ah, ok, che la messa in scena era stata fatta in funzione della voce off, e invece poi dopo al montaggio è stato chiuso il lavoro con la voce off. Oui, parce que je tenais à l'utiliser presque comme on aurait utilisé un thème musical. La utilizzava come un tema musicale. Voilà. Il film per me chiaramente ha una sua linea narrativa, e poi in mezzo alla storia che racconta ci sono dei piccoli momenti che spesso sono delle frasi che vengono dette, sia in campo che fuori campo, che improvvisamente mandano delle scosse sotterranee al film.
diciamo, mi piace fare un paio di esempi. Il momento in cui il padre improvvisamente parla seduto sul sedile posteriore dell'auto, sembrerebbe una cosa che potrebbe dire in una voce fuori campo, invece la dice in campo, e cioè tu te ne sei andata, ci sono i miei figli, ma starò comunque da solo. E il figlio lo guarda, e quindi è un momento in cui sembra che si è rotta quella situazione per cui la voce fuori campo è tutto sommato quello che non si può dire anche, invece improvvisamente viene detto. Ok. Oppure per esempio il momento in cui uno dei fratelli si interroga se la zia abbia distolto lo sguardo o meno dai genitali della madre che è appena morta, Sì. e appunto si chiede ma li avrà guardati, non li avrà guardati. E quindi in realtà volevo indagare dell'uso della voce fuori campo quanto più che oltre ad essere evocativa di quello di quello di ciò che non è detto fra i personaggi, se anche indica quello che non si può dire, cioè l'indicibile in qualche modo, che è un'altra dimensione, però insomma. Provo. Sì. Alors, parce que au début, il dit que dans les films, il y a une ligne de narration, mais en même temps, il y a des moments qui sont comme des chocs souterrains, qui sont surtout des phrases qui vont un peu faire basculer, tu vois. Par exemple, il pense quand il y a les pères dans la voiture, qu'il dit une chose et on penserait que c'était une voix off. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment lui qui les dit. Il y a les trois fils qui sont derrière. Ou quand il y a un des frères qui se demande si la tante a regardé ou pas non, l'intimité de la mère. Et donc, il s'est demandé d'une façon, la voix off, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Mais en même temps, quelquefois, dans les films, la voix off devient aussi quelque chose qu'on ne peut pas dire. Hein. C'est indicible. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ce qu'on ne peut pas voir, des fois. E anche quello non possiamo vedere, delle volte. Ce qui m'intéressait, c'est que la voix off, pour moi, vient creuser l'image. Et donc, ça ne devient plus, ce n'est pas qu'une surface, mais comme s'il y avait un réservoir sous la surface d'émotions et que la voix off allait creuser ça. Sì, perché la voce off non è come un'aggiunta piatta sull'immagine. Quello che mi interessava era che andasse un po' a scardinarla. Et la voix off, à plusieurs reprises, parle du futur ou du passé, des choses qu'on n'a pas vues. Più volte parla del futuro, del passato, delle cose che non abbiamo visto. Quand le père caresse la pierre tombale, la voix off dit « il le fera à chaque fois ». Ah sì, quando il padre accarezza la tomba della madre dice lo farà ogni volta. Ou quand le cercueil sort de l'église et que la voix off parle d'un morceau de musique entendu à la radio. E quando il feretro esce dalla chiesa e la voce off parla di una canzone ascoltata alla radio. Et j'ai l'impression que, comme ça, la voix off vient complexifier le temps du film. E in questo modo la voce off va a rendere più complessa il tono del film. Oui. Et ainsi, j'espère remplir ce temps-là d'émotion. E spero anche riempire questo tempo di emozione. Se tu vuoi fare una... sono molto... No, e io allora satisfait des réponses. allora un'ultima domanda molto molto larga che riguarda in generale la famiglia. Io avevo visto anche Astrakhan ed era un film in cui la famiglia era anche un luogo in cui appunto anche quel film aveva molto a che fare col pudore, col proibito, con l'indicibile, con quello che non si può vedere. Quindi la famiglia per te è un luogo preferenziale in cui poi si pongono questi problemi? C'est une question large sur la famille parce que Marco a vu aussi Astrakhan. Et là aussi, il y avait la famille. Et il a aussi tout traité la pudeur, l'interdit, l'indicible. Donc, il voudrait savoir si la famille, pour toi, c'est un lieu préférentiel d'une certaine façon. Préférentiel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a là un endroit de fiction possible. È un luogo di finzione possibile, non so se sia preferenziale. Oui. Et c'est vrai que ça m'intéresse d'observer la pudeur, les non-dits ou la violence retenue à l'intérieur d'une
petite cellule qui pourrait être parfois une allégorie du monde entier. Però è vero che mi interessa ragionare sul pudore, la violenza anche nascosta, quotidiana, e all'interno di una piccola cellula che può essere una sorta di metafora poi del mondo. Oui. Et je crois que j'en ai pas fini avec la famille. E penso che non ho ancora finito con la famiglia. Ok. Ok. Merci. De rien, Merci beaucoup. Merci beaucoup.